जेव्हा मी 9ला 4ने डिवाइड करतो त्यावेळी ह्याचा अर्थ असा होतो की मी 9चे 4 पार्ट्स तयार करतो आहे. अँड दिस वन पार्ट कॅन बी रिटन ॲज 9/4. So this 9 divided by 4 can be written as 9 divided by 4 or 9/4, or it can be written as 9 into 1/4. सो तुम्ही जर व्यवस्थित पाहिलं की जसं आपण सबट्रॅक्शनला ॲडिशनमध्ये कन्वर्ट केलं होतं, सिमिलरली वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस डिव्हिजन इंटू मल्टिप्लिकेशन. समजा असंच एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला दिलं की फाइंड आउट 27 divided by 3. So it is very easy question. The answer will be 9 obviously. But what we will do, we will convert this division into multiplication. So 27 and this 3. See, here the number is 4, but here the number is opposite of 4. What we call is as reciprocal. मग आपल्याला काय करायचं आहे की डिव्हिजनला मल्टिप्लिकेशनमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे आणि दिलेल्या नंबरचा सेकंड नंबरचा ज्यांना डिवाइड करायचा आहे त्या नंबरचा रेसिप्रोकल लिहायचा आहे. सो हिअर वी कॅन डू द सेम. लाईक 3ला आपण 1/3 असं लिहू शकतो. सो नाव यू कॅन मल्टिप्लाय देम. सो हिअर यू कॅन यूज द कॅन्सलेशन मेथड ऑर 27/3 द आन्सर विल बी 9. सो हे क्वेश्चन्स इझी आहेत, पण तुम्हाला डिव्हिजन कशी करायची फ्रॅक्शनची हे कदाचित समजलं असेल. विल टेक सम एक्झाम्पल्स अँड अंडरस्टँड इट बेटर. सो जर समजा मला 6ला 1/2 डिवाइड करायचं असेल, what we will do, we will convert this division into multiplication and we will reverse this fraction or find its reciprocal. So you can write 6 into 1/2 चं उलट 2/1, or the reciprocal of 1/2 is 2/1. So the answer will be obviously 6 to the 12/1, that is 12. The second question, 3 divided by 3/5, or you can write 3 into 5/3. You can multiply 3 with 5 and then divide by 3, or you can cancel it here itself. सो 3 एके 3, 3 एके 3. सो ते कॅन्सल होतील आणि द आन्सर विल बी 5. तुम्ही ह्यांना मल्टिप्लाय करून परत रिड्यूस फॉर्म दिला तरीसुद्धा चालू शकता. सो राईट नाव डू वॉट एव्हर यू आर कम्फर्टेबल विथ. तिसरा 1/2 डिवाइड बाय 3/4. तुम्ही ह्याला 1/2 इंटू 3/4चा रेसिप्रोकल. सो विल रिव्हर्स दिस. सो इट विल बी 4/3. सो यू कॅन कॅन्सल or you can divide this 2 1s are 2, 2 2s are 4, and here it will be 1 into 2, that is 2, 1 into 3, that is 3. So the answer will be 2/3. Now I want you to pause this video and try these remaining 3 questions on your own. So let's try them. I think you have done it. So 4/5 will convert this division into multiplication. 8/15 चा reciprocal हा 15/8 असेल. So let's now think about की मल्टिप्लिकेशन केलेलं बरं पडेल की कॅन्सलेशन्स केलेले बरे पडतील. सो हिअर इफ आय से द न्यूमरेटरमध्ये 4 दिसतोय आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 8 दिसतोय. सो आपण यांना डिवाइड करू शकतो. लाईक 4 1s are 4, 4 2s are 8. तसंच 5 आणि 15 पण दिसतोय. सो 5 1s are 5, 5 3s are 15. सो डायरेक्टली वी कॅन राईट दिस फ्रॅक्शन इन रिड्यूस फॉर्म इफ यू डू दिस. तुम्ही जर याला मल्टिप्लाय केला 15 into 4 60, 8 into 5 40, मग ते रिडक्शन करणं खूप लेंदी बनून जाईल. त्यापेक्षा इथल्या इथं कॅन्सलेशन केलेलं कधीही चांगलं. सो 1 into 3 that is 3, 1 into 2 that is 2. So the answer is 3/2. Or let's move on to the next question. 5/8, you will convert this division into multiplication. You will convert this number 25/36 into reciprocal. So 36/25. Now think whether you can do the cancellations or not. 5 1s are 5, 5 5s are 25. आता 8 आणि 36 डिवाइड नाही करू शकत, पण 4 ह्या दोघांचा पण कॉमन फॅक्टर आहे. सो 4 2s are 8, 4 9s are 36. सो तुम्ही जर यांना मल्टिप्लाय केलं 1 into 9 दॅट विल बी 9, 2 into 5 दॅट विल बी 10. सो दिस विल बी 9/10. नेक्स्ट 7/3 विल कन्वर्ट दिस डिव्हिजन इंटू मल्टिप्लिकेशन अँड विल राईट 25/36 ॲज 36/21. अँड नाव थिंक ऑफ वेदर यू कॅन डू द कॅन्सलेशन्स ऑर नॉट. सो 3 1s are 3, 3 12s are 36, 7 1s are 7, 7 3s are 36. So the answer will be 12/3. Here again you can do the cancellation. 3 1s are 3, 3 4s are 12. So the final answer will be 4. आपण फ्रॅक्शनच्या डिव्हिजनमध्ये अजून थोडंसं स्मार्ट वेकडे जाणार आहे. लाईक समटाईम्स तुम्हाला क्वेश्चन ह्या पद्धतीचे दिले जातील किंवा समटाईम्स यू मे अकर और कम अक्रॉस क्वेश्चन्स लाईक दिस 3/1/4. So let's first solve this with regular method like 3. So we will convert this division into multiplication
and write its reciprocal of 1/4, that is 4. So the answer will be 12. सो तुम्ही काय कराल बघा इथून पुढं हाच नंबर 12 तुम्ही इथल्या इथं कसा काढू शकता. सो 3/1/4 इथं जो हा नंबर दिसतोय 1/4 इट इज फ्रॅक्शन इन द डिव्हिजन किंवा डिव्हिजन इन द डिव्हिजन, राईट, डिव्हिजन इन द डिव्हिजन. आता हे थोडं डिफिकल्ट वाटत असेल तर असा विचार करा की फ्रॅक्शनमध्ये फ्रॅक्शन लपलेलं आहे. सो तुम्ही त्यावेळेला हे 4 डायरेक्टली वर नेऊन याला मल्टिप्लाय करू शकता. सो इट विल बिकम 3 × 4 दॅट विल बी 12. आत्ता फक्त समजून घेण्यावर भर द्या, नंतर हळूहळू हे जमायला लागेल. सो सेकंड क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस 1/3 / 4 और 1/3/4. आपण याला पहिला रेग्युलर पद्धतीनं सोडू. 1/3 डिव्हिजनसाठी यू कॅन राईट मल्टिप्लिकेशन अँड 4साठी यू कॅन राईट 1/4. सो द आन्सर विल बी 1 × 1 दॅट इज 1, 3 × 4 दॅट इज 12. सो द आन्सर शुड बी 1/12. सो तुम्ही जर पाहिलं तर इथं फ्रॅक्शन न्युमरेटरमध्ये सो यू कॅन मल्टिप्लाय दीज टू नंबर्स डायरेक्टली अँड यू कॅन राईट 1/12. सो दीज आर सम ट्रिक्स टू सॉल्व द फ्रॅक्शन हिअर ओनली. इथंच याला पटापट सोडवायचं असेल सो दीज आर सम ट्रिक्स. तुम्हाला ह्या आत्ताच जमायला पाहिजे असं काही नाही आहे. यू कॅन डू द रेग्युलर मेथड्स अँड ओव्हर द टाईम यू विल गेट टू नो और यू विल मास्टर दिस कन्सेप्ट्स. द लास्ट पार्ट you will do the regular division first. 1/2 this division will be converted into multiplication and 3/4 we can write 4/3. So if you cancel it, 2 1s are 2, 2 2s are 4, so it is 1 × 2 that is 2 and this will be 3. So the answer should be 2/3. Now we will use the concepts like we can multiply this 4 here and we can multiply this 2 here. So let's see what happens. So 4 × 1 upon 2 × 3. So this will become 4/6 or again it will become 2/3. So तुम्ही ठरवा की तुम्हाला काय इझी जातं आहे त्यानुसार. So these are some tricks you can use to divide the fractions. We will do some practice for it. जसं की पहिला क्वेश्चन 10/1/10. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर डिव्हिजनमध्ये डिव्हिजन आहे किंवा फ्रॅक्शन डिनॉमिनेटरमध्ये. सो ह्या 10ला तुम्ही वर घेऊन जाऊ शकता. सो यू कॅन राईट 10 × 10 दॅट इज 100 आणि डिनॉमिनेटरमध्ये 1 हा नंबर तसाच राहील. सो 100/1. सो दिस विल बी आन्सर विल बी 100. यू कॅन टेक द सेकंड क्वेश्चन or we'll go to the second question. Okay. So 1/10/10. So we have seen that you can multiply this 10 with this 10 here only. So this will become 1/10 × 10. That will become 1/100. सो तुम्हाला हे बघायचं की फ्रॅक्शन कुठं येते, न्युमरेटरमध्ये का डिनॉमिनेटरमध्ये, त्यानुसार ही ट्रिक अप्लाय करायची. थर्ड 3/10/5/6. व्हॉट यू कॅन डू इज यू कॅन मल्टिप्लाय दिस 10 विथ दिस 5 and 6 with this 3. So it will become 3 × 6 upon 10 × 5. So you can do the cancellations here only, like 2 3s are 6 and 2 5s are 10. So 3 3s are 9 and 5 5s are 25. So the answer will be 9/25. You can go to the next question, fourth question, 1/1 + 2. Here addition is added. मी मुद्दामून त्याला थोडंसं मागच्या काही गोष्टी रिवाइज व्हाव्यात म्हणून दिलेलं आहे. So you know how to add this. So the next step will be 1/1 + 1/2. That is 1/1 + 1/2. We know how to make their bases same, or 2 × 1 that is 2 plus 1 × 1 that is 1 and 1 × 2 that is 2. So I can write 1/2 + 1 that is 3/2. So ह्याला आपण पाहिलं की 2ला आपण 1ला मल्टिप्लाय करू शकतो. सो वी कॅन राईट 2/3. सो सिमिलरली तुम्ही पुढचे क्वेश्चन्स 5th and 6th हे ट्राय करू शकता अँड राईट द आन्सर्स इन कमेंट. आता आपण हा पॉईंट कन्क्लूड करू एक फिजिक्सचं न्यूमरिकल घेऊन. समजा की एक गाडी पॉईंट ए पासून बी पॉईंटपर्यंत जाते, तिथून सी पॉईंटपर्यंत जाते. हे जे अंतर आहे ते तुम्हाला दिलेलं आहे. ए टू बीमध्ये असताना गाडीचं स्पीड हे 40 मीटर/सेकंड होतं आणि बीकडून सीकडे जाताना गाडीचं स्पीड हे थोडंसं जास्त होतं, ते होतं 60 मीटर/सेकंड. आणि तुम्हाला असं म्हणालं आहे की टोटल डिस्टन्स किती असेल. सो लेट्स फाइंड आउट सम बेसिक व्हॅल्यूज की इफ आय आस्क यू व्हॉट इज द टोटल डिस्टन्स. सो द टोटल डिस्टन्स इज ऑब्वियसली 100 + 100, 100 मीटर + 100 मीटर. सो दॅट विल बी 200 मीटर. इफ आय आस्क यू व्हॉट इज द टोटल टाईम. सो तुम्ही जर व्यवस्थित पाहिला तर तुम्हाला टाईम इथं दिलेला नाही आहे, पण एवढं माहिती आहे की गाडीचं स्पीड माहीत असेल आणि अंतर माहीत असेल तर तुम्हाला वेळ काढता येतो. और एका सेकंदामध्ये गाडी 40 मीटर जात असेल तर किती सेकंदामध्ये 100 मीटर जाईल. यू कॅन फाइंड इट युझिंग डिव्हिजन, राईट.
So we will use this formula, like time is equal to distance upon speed, or speed into time is equal to distance, or distance upon time is equal to speed. So the time from A to B will be 100 upon 40, and time from B to C will be 100 upon 60. So you can directly add them and you can find out the total time taken. Here the bases are not same, and you can do the cancellation or reduced form here only. So you can write 10 upon 4 plus 10 upon 6. You can again reduce it further, like dividing with 2. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 5s are 10. So this will become 5 by 2 plus 5 by 3. Now you can either make their bases common, किंवा त्यांना तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू शकता. So 5 3s are 15, 2 5s are 10 upon 2 into 3, that is 6. So the total time taken would be 15 plus 10, that is 25, 25 by 6 second. So the total time taken is 25 by 6. Time is 25 by 6 second. And if I ask you the average speed, so what is the average speed? It is actually total distance upon total time. So total distance is 200 meter and total time is 25 divided by 6 second. So तुम्ही इथं काय करू शकता की you can ignore this units right now, and 200 upon 25 by 6. आपण जसं पाहिलंय की हे फ्रॅक्शन डिनॉमिनेटरमध्ये आहे, so you can multiply this 6 with this and the answer will be 200 into 6 divided by 25. You can give it a reduced form by dividing it with 25. 25 ones are 25 8s are 200. So the answer will be 8 into 6, that will be 48 meter per second. So this was the average speed of this car while going from A to C.